Welcome to the German Masterclass. In today's tutorial, you will learn everything about negations, or in German, die Verneinung. We use nicht and kein for negations. So let's start with nicht. When we want to use nicht as a negation in the German language, we first have to differentiate between word groups and sentences. To the word groups, we count nouns with definite articles, or in German Nomen mit bestimmtem Artikel, adjectives, Adjektive, and adverbs, Adverbien. Here are some examples. Sind das die Birnen von Mario? Are those the pears from Mario? Nein, das sind nicht die Birnen von Mario. No, these aren't the pears from Mario. Sind die Birnen frisch? Are the pears fresh? Nein, die Birnen sind nicht frisch. No, the pears are not fresh. Isst Mario gerne Birnen? Does Mario like to eat pears? Nein, Mario isst nicht gerne Birnen. No, Mario doesn't like to eat pears. So, in those situations, nicht always stands directly in front of the word group. When we have sentences, it's slightly different. Isst Mario die Birnen? Nein, Mario isst die Birnen nicht. Möchte Mario die Birnen essen? Nein, er möchte die Birnen nicht essen. So here, nicht is usually far back in the sentence. So remember that when you're using nicht. Here we can practice these different situations. Gibst du mir die Butter? Would you give me the butter? Nein. Ich gebe dir nicht die Butter. No, I won't give you the butter. Ist der Kaffee heiß? Nein. Der Kaffee ist nicht heiß. No, the coffee is not hot. Isst du gern Brot mit Käse zum Frühstück? Do you like to eat bread and cheese for breakfast? Nein. Ich esse nicht gern Brot mit Käse. And the last one. Kaufst du die Butter für das Frühstück? Are you buying the butter for the breakfast? Nein, ich kaufe die Butter für das Frühstück nicht. Now we will have a look at negations with kein. Kein is also used in two different situations. The first one is with nouns with indefinite articles. Here's an example. Ist das eine Birne? Is this a pear? Nein, das ist keine Birne. No, this is not a pear. Das ist ein Apfel. This is an apple. And the second group is nouns without articles. Isst Mario Birnen? Does Mario eat pears? Nein, Mario isst keine Birnen. No, Mario does not eat pears. The word kein changes its form. In the singular, the forms correspond to those of the indefinite article. So you need to consider this when you're using kein. Let's practice this. Hast du heute Zeit? Nein. Ich habe keine Zeit. Die Zeit is feminine, so the ending is keine Zeit. Trinkt ihr einen Kaffee? Are you drinking a coffee? Nein. Wir trinken keinen Kaffee. No, we're not drinking coffee. Der Kaffee. Keinen Kaffee. Hast du ein Brötchen? Do you have a bread roll? Nein. Ich habe kein Brötchen. No, I don't have a bread roll. Das Brötchen. Kein Brötchen. Isst du Birnen? Do you eat pears? Nein, ich esse keine Birnen.
No, I don't eat pears. Die Birnen, keine Birnen. So I hope I could help you with this short video and you understood now better how to use the negations nicht and kein in the German language. Feel free to have a look at our other videos from the German Masterclass. Thank you very much.